اون تریلر شروع شده؟ نه الان شروع میکنم. We are live now. Okay? Olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Sepideh, por estar com a gente aqui. Queria agradecer também a Ana Catarina e ao Fardá por estar aqui com a gente. So he's thanking Sepideh, Fardat, and myself for being here today. É um grande prazer contar com a presença. تشکر میکنه که همه هستیم اینجا. It's a great pleasure to have your presence here. میگه که خیلی خوبه، خیلی باعث خوشحالیه که شما رو داریم و پرزنتیشنتون رو میبینیم. برای منم خیلی باعث خوشحالیه، خیلی خوشحالم واقعا. سلام میکنم به همه، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. ببخشید از تأخیری که پیش اومد. Sepideh is saying like she's really happy to be here and she's thanking everyone for joining in. She's also saying sorry for the delay that we had some technical issues with. That's it. And okay, for that also, by the way, just if you want, you can, if she's talking too much in between, you can ask her to pause so you can translate if it's taking too much. Okay. Just if we do that all the time, just feel free to interrupt if you need. Okay. Então ele está mencionando que ela agradece a presença aqui, ela pede desculpas pelo atraso, por dificuldades técnicas, mas que ela agradece e está feliz pela oportunidade de estar aqui. Então nós vamos apresentar agora o trailer do filme sobre a vida dela, né? So we're putting the trailer of the movie about her life. الان تریلر رو میذارم. وقتی مستند تنوشه انصاری رو دیدم کلی انرژی و انگیزه گرفتم. قرار هست امشب برم رصد و باز نظاره‌گر آسمون باشم. هر روز، هر شب آرزوی این رو دارم که مثل ستاره ها در فضا معلق باشم. سپیده یه مقدار از وقت نجومشو بذاره برای وقت چی؟ برای کار با زمین. سپیده پس اندازم تموم شد. حتی من این موضوع هم به جای هادی گفتم من تو عید میتونم بچه ها رو نگردم. ولی اگه بتونید ستاره ها رو توشون تشخیص بدین و فاصله داشته باشن یکم از هم دیگه بهشون میگن خوشه های باز. الان ما M44 رو که میخوایم اینجا ببینیم یعنی خدا شما رو کرده یه وسیله که به نجوم بیشتر اهمیت داره. خراب سر بزنم میکشم. خدا وکیلی میکشم. چه دختر خودم چه دختر خواهر. برمن Eu digo isso de جدا قابل کنش کن مثلا میرم مطمئنم 10 نفر دیگه هم پشت من میخواستم. Ou é ela mesma? É ela mesma. É ela mesma? من خیلی احساساتی شدم برای که دایی که توی این فیلم بودم الان فوت شدن و دیگه بین ما نیستن. Sepideh is saying like I'm getting very emotional here because like a lot of people in the movie are now like deceased and it's sad to see. Yeah, she's saying, ela está dizendo que ela está muito emocional agora porque muita gente que estava presente no filme hoje já morreram e que isso tem sido difícil para ela. Você podia pedir se ela poderia contar um pouquinho da vida dela pra gente agora? Okay. So Marcela would like to know more about your life and what you can tell us about your experiences. مارسلا میگه که بیشتر میخوام درباره خودتون و زندگیتون بدونم و تجربه‌ای که داشتین. بله من از همینجا شروع میکنم. من 10 سالم بود که نجوم شروع کردم وقتی که پدرم فوت شدن. when I started astronomy and after my dad passed away. Ela tinha 10 anos de idade quando ela começou a astronomia e depois que o pai dela faleceu. مادرم خیلی مخالف این بودن که من رصد برم چون تو شهر کوچیک ما درست نبود که دخترها شب و بیرون از خونه بمونن
My mother was strongly against me pursuing astronomy because we live in a small town that everyone knows everyone, and it wasn't very common for girls to go and stay out and do these kind of activities. A mãe dela não apoiava que ela se envolvesse com astronomia, já que eles moravam em uma vila pequena, uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, e que não era comum para meninas que ficassem fora de casa por muito tempo e fazendo esse tipo de atividade. حتی بیرون از خونه منو کتک زد که برگشت خونه، تو بابات فوت شده، باید بشین درس تو بخونی، چرا باید بری دنبال آسمون، چرا باید این کار رو انجام بدی، سریع برگرد خونه. And she's saying she even one time hit me and told me after your dad passed away, you should focus on your studies instead of going out and exploring and pursuing astronomy every day. E ela disse que uma vez, inclusive, a mãe chegou a ter uma agressão física com ela, dizendo que ela devia, depois do falecimento do pai, que ela deveria se dedicar aos estudos e não se dedicar à astronomia, não sair de casa e ficar olhando o céu, vendo as estrelas todos os dias. ولی واقعا مگه من میتونستم وقتی به فکر میکنم که اولین باری که با تلسکوپ حلقه‌های زحل رو دیدم، اولین باری که صورت فلکی‌ها رو یاد گرفتم، چطور میتونستم اینا رو فراموش کنم؟ چطوری حس خوبی که از آسمون گرفتم؟ But I couldn't resist it. I was totally fascinated by the astronomical clusters and the things I learned about astronomy. I was totally fascinated, and I couldn't possibly stop thinking about learning more about astronomy. Mas eu não podia resistir. Ela era completamente fascinada pelos aglomerados de estrelas, e depois de tudo que ela viu, ela não conseguia resistir e sempre tinha que aprender mais sobre astronomia. خیلی تلاش کردم، یعنی واقعا انقدر تلاش کردم که مادرمو راضی کنم و بالاخره با همه این تلاش‌ها راضی شد. بعد برام تلسکوپ خرید بعد از راضی شدنش. I really tried hard to convince my mom to let me pursue this, and after really trying really hard to convince her, she allowed me to pursue this, and she bought me a telescope. Wow. Ela disse que depois de muito tempo que insistindo em convencer a mãe para deixar que ela participasse da astronomia, que ela eventualmente conseguiu convencer a mãe e que inclusive a mãe comprou um telescópio para ela. من با همون تلسکوپ 2 بار نجوم رصدی توی ایران اول شدم. With that telescope, همیشه برای نجوم با من بوده. وقتی فیلم with the same telescope that she bought me, I've won 2 astronomical prizes in Iran. 2? Yes. Então, ela disse que com esse mesmo telescópio que a mãe dela deu para ela, que ela ganhou 2 prêmios de astronomia no Irã. حالا که فیلمم تو بیشتر کشورهای دنیا پخش شده، آدمای زیادی بهم پیام میدن که برای لحظه‌هایی حتی خیلی کوتاه آسمون رو نگاه کردن، به آسمون فکر کردن، این خیلی منو خوشحال میکنه. And now that my movie has been watched all over the globe, and a lot of people have been messaging me about, like, after seeing my movie, they wondered about sky and astronomy. That really makes me happy to see this. E ela disse que agora que o filme dela já foi mostrado no mundo inteiro, e depois de perceber, de ouvir de pessoas que depois de ver o filme dela, que isso deu a essas pessoas também mais interesse em conhecer mais sobre o céu e conhecer mais sobre a astronomia, que isso a fez muito feliz. یه زمانی من برای دخترای شهرم از سکوت عجیب آسمون میگفتم، اینکه ما با همه مشکلاتمون، قصه هامون، بالا پایینا میتونیم به آسمون نگاه کنیم.
یاد بگیریم اشتباه کنیم حتی. There was a time that I was talking to all the girls. I was speaking about the calmness of the sky to all the girls in my town, and saying that when we have all these ups and downs in our life, we can kind of like look at the sky and digest the calmness of the sky, and kind of that can help us to calm our minds too. Ela disse que estava falando sobre as observações que ela fazia com as meninas da sua cidade, falando que quando temos momentos de altos e baixos nas nossas vidas, que é sempre importante também ver o céu e apreciar a paz que há, a tranquilidade que há, e que isso pode ajudar bastante nesses tipos de momentos. فیلم من تنها برای دخترای شهرم نیست، برای دخترای کشورم نیست، برای همه اوناییه که تو مشکلاتشون میتونن به رویاهاشون فکر کنن. همه دخترای دنیا، همه زنایی که توی دنیا با مشکلاتشون میتونن به رویاهاشون فکر کنن. My movie is not only about my town, my city, or my country. It's about all the girls and all the people who do not stop thinking about their dreams, even in hard situations, when they have a lot of difficulties and when they have a lot of problems. Ela fala que o seu filme não é só sobre a sua cidade, sobre o seu país, mas que é sobre todas as pessoas, sobre todas as mulheres que continuam pensando em seus sonhos e desenvolvendo seus sonhos, mesmo diante de adversidade. من واقعا از هر فرصتی برای ایجاد انگیزه توی اطرافیانم استفاده میکنم. مثلا الان که این بیماری اومده خیلی خیلی سعی میکنم از آسمون اساسای خیلی خوبی که دیدن سحابیا پشت تلسکوپ آدم میده براشون بگم و اونا رو امیدوار کنم به آینده. Now I kind of like try to convince everyone to be optimistic about future, and kind of like in this pandemic that everyone's kind of down. I'm trying to like give an optimistic view of the future, and by telling them to go look at the sky and explore astronomy. E ela fala que tenta disseminar uma visão mais otimista do mundo para as pessoas, ainda mais agora que estamos no momento de pandemia, em que as pessoas estão passando por momentos difíceis, que é possível ter uma visão mais otimista com a ideia de explorar a astronomia. مخصوصا از شبای لذت بخش زمستون که هوا خیلی سرده، شما پشت چشمی تلسکوپ دارین به آسمون نگاه میکنین، استخوناتون از سرما تیر میکشه ولی حاضر نیستین اون لذت رو کنار میذارین و برین کنار آتیش حتی یه چای بخورین. Especially in cold winter days when you're looking at the sky and you're really not even tempted by letting go of the telescope, and you're pinned on the telescope to see the beautiful sky and enjoy it without even thinking about going and getting warm beside the fire. Ela disse que a alegria da astronomia é tão grande que até mesmo em dias frios, quando você está com o telescópio observando o céu, que nem assim você quer deixar o telescópio, que nem assim a ideia de se afastar do telescópio e ver e se aquecer ao lado do fogo não é tão tentadora quanto a ideia de ver as estrelas. شاید براتون سوال باشه که اصلا چی شد که این فیلم درباره من ساخته شد. You might wonder why they made this movie about me. E você pode perguntar por que quiseram fazer esse filme sobre mim. یه خانم دانمارکی که شوهرشون ایرانی بودن و فیلمساز بودن به شهر کوچیک ما اومدن تا ببینم مثلا وضعیت مدین سعادتشهر چیه که یه شهر کوچیک توی ایران اسمش رو که سرچ کنین
در مورد نجومش اطلاعات برای شما بالا میدم. شهر خیلی کوچیک که نجوم داره. So the story starts with a Danish movie maker who was married to a Persian movie maker, and they were wondering why, like when you search my city, Saudat Shah, in Google, and when it pops out, there are a lot of searches give you a lot of information about like astronomy in this city. E a história começou com um diretor de cinema dinamarquês, casado com uma diretora de cinema iraniana, que começou a se perguntar por que sempre que se buscava o nome da cidade dela, da pequena cidade dela, no Google, que apareciam tantas notícias sobre astronomia, tanta informação sobre astronomia. با همه بچه‌های انجمن نجوم صحبت کرد، از رویاهای همه شنید. وقتی اولین بار منو دید، حتی اتاقمو دید، وقتی در مورد آقای آلبرت اینشتین صحبت می‌کردم، رویاهایی که تو سرم داشتم، گفت من فیلممو از سپیده می‌سازم. So she came and she talked to a lot of people in my astronomy club, and she listened to everyone's dreams, and she also interviewed me when she came and talked to me, and she heard my story. She saw my room. She told me I'm gonna make a movie about you. That's really cool. Ela disse que então a diretora foi visitar a cidade, visitar o clube de astronomia dela, e que ouviu as histórias das pessoas do clube, ouviu os sonhos das pessoas do clube, falou com ela, ouviu falar sobre a história dela, visitou a casa dela, o quarto dela, e falou com ela: eu vou fazer um filme sobre você. توی این چند سالی که من توی دانشگاه فیزیک می‌خوندم و درباره ستاره‌های متغیر پروژه انجام میدادم، دائم به این فکر میکردم من چیکار میتونم بکنم برای ترویج نجوم، برای کمک به بچه‌ها و دخترها و خانم‌هایی که میتونن آشپزی کنن، میتونن مادر باشن، میتونن با مشکلاتشون دست و پنجه نرم کنن، حتی تجهیزات رصدی نداشته باشن ولی آسمون رو نگاه کنن. When I was studying physics in university, and I was researching about changing stars or dynamic stars, I don't know like the exact word, and I was also wondering about how can I kind of like motivate everyone about me to go learn more about astronomy, and kind of like motivate them to learn about astronomy without having that much equipment. And these women around me can also go do kitchen work and all that, but I wanted to really like share this passion of mine about astronomy with them. Ela menciona que quando ela foi para a universidade estudar física, que ela estava estudando estrelas variáveis, que ela ficou pensando como que ela faria, o que ela poderia fazer era motivar mais pessoas a aprender sobre astronomia, mesmo quando não há muitos recursos, não há muito equipamento, e que compartilhar com as mulheres, mesmo que exista, as pessoas se preocupem muito com o trabalho doméstico, mas que ela queria compartilhar essa paixão pela astronomia. سالهای زیادی رو با همسرم کار کردیم، پسنداز جمع کردیم که با اون پسندازها یه باغ علمی راه بندازیم، از سود حاصل از درختان کارهای علمی انجام بدیم. اما متاسفانه سرما درختای ما رو خشک کرد و همه تلاشامون بی‌نتیجه موند. Me and my husband worked so many years to save up towards setting up a science club to teach people astronomy, but during this process of saving up and making and earning from our land, a drought came in and caused our whole trees to kind of like dry up, and we couldn't succeed. Ela menciona como que ela e o marido dela estavam economizando dinheiro para começar um clube de astronomia, e que nesse processo de juntar recursos, através do trabalho deles com a terra deles, que infelizmente veio uma seca,
e que com essa seca que as árvores se secaram e que infelizmente isso fez com que eles não pudessem ser bem-sucedidos nisso. ما توی انجمن نجوم شهرمون از هر فرصتی برای علاقمند کردن مردم استفاده میکنیم. مثلا نشون دادن خورشید توی روز عروسی یا قطع برق شهر توی هفته جهانی نجوم، بزرگداشت شب یوری و خیلی اتفاقای دیگه. So in our astronomy club in my town, we take every opportunity to excite people about astronomy, from showing the sun in wedding days, and from the cutting off the electricity in astronomy week, and doing events on Yuri Tribute Day, I guess. We take off every opportunity to excite people about astronomy. My bad, sorry. Ela menciona aqui no seu clube de astronomia na sua cidade que eles fazem qualquer tipo de oportunidade, aproveitam qualquer oportunidade para poder falar de astronomia e mostrar astronomia. Inclusive, fazendo observações solares em dias de casamento, e que, inclusive, cortam a eletricidade na Semana da Astronomia, para fazer um céu mais escuro para ser observado. Are you okay? All good? Yeah, I just wanted to plug in my laptop. Yeah, no, okay, just make sure you're okay. میخوام بگم که ما واقعا ناامید نیستیم، باز برای ساخت باغ علمیمون اقدام میکنیم، ادامه میدیم، به آسمون نگاه میکنیم، با تمام توانمون سعی میکنیم تماشای آسمون رو به بقیه هدیه بدیم. We're not disappointed just yet. We're still pursuing our science club, and we always look at the sky and try to gift everyone else the enjoyment of wondering about sky and looking at the sky. Ela menciona que eles ainda não desistiram, que ainda estão envolvidos com o projeto de começar o seu clube de astronomia e que ainda querem que todos se perguntem, ainda tenham a oportunidade de apreciar o céu noturno e se perguntar sobre o céu noturno. اگر که سوالی نیست یکم در مورد گذشته نجوم ایران صحبت کنیم. If there are no questions, we can move on to talking about the history of astronomy in Iran. E se não tiver perguntas específicas sobre a vida dela, que ela gostaria de começar a falar sobre a história da astronomia no Irã. Nós temos um comentário aqui. Então tem um comentário da Paola dizendo: eu tenho 13 anos de idade e nesses dias eu falei com a minha mãe que eu gostaria de ver as estrelas, mas na minha cidade eu não podia. E ela viveu sua vida inteira numa fazenda, então ela sempre viu muitas estrelas, mas eu não pude. So yeah, a 13-year-old girl is saying that she wishes she could have seen more stars like in the farm. E ela menciona que ela não pôde ver essas estrelas, o que fez ela um pouco triste porque elas são tão bonitas. Mas podemos falar então sobre a história da astronomia no Irã? Passar a próxima? Pergunta ela. Você não queria traduzir pro persa essa persa, mensagem? Sim. Sim. Nossa senhora, esqueci. So Father, if you could just translate to her quickly the message of a girl commenting how she's... Sorry? I'll translate to you quickly in English, and then a girl saying that, yeah, just that. A girl was saying, okay, this. میگه که یکی از دخترها میگه که من 13 سالمه و یکی از این روزا به مامانم گفتم که میخوام برم ستاره رو ببینم ولی تو شهر من نمیشه. And تمام عمرش توی مزرعه زندگی کرده و خیلی از ستاره رو دیده ولی من ندیدم. این یه جوری makes me kind of این منو ناراحت میکنه چون خیلی اونا ستاره خیلی قشنگه. Então também que podemos passar para falar
Oh, sorry. She wants to say something? Eu tenho uma pergunta. Se ela podia falar um pouquinho, qual a cidade? Onde está localizada a cidade no Irã? Yeah, okay. So Marcella would like to know exactly a little bit more about where is the city that she is from in Iran. میخوام بدونن که شما اون شهری که ازش هستین دقیقاً کجاست تو ایران؟ پاسارگاد، استان فارس. So it's in Pasargad in Fars province. Sim, ela menciona que é em Passárgada, que inclusive foi mencionada na poesia brasileira, que é na província de Fars, no Irã. Acho que ela estava... Aí, tá de volta. So Pasargad is where Cyrus is. Is buried? Yeah, he's buried, yeah. Ok, Fada menciona que Passárgada é onde o rei Ciro foi enterrado. بفهم. سوال دیگه ای؟ Do you have any other questions? Eu acho que acho que não tem mais uma pergunta. Já pessoal, podemos passar para we'd like to know more about the history of astronomy in Iran. میگن که میتونیم الان درباره تاریخ ستاره نجوم در ایران ادامه بدیم. خب قطعا خیلی مطالب زیادی در مورد نجوم گذشته ایران هست، چون ایرانی‌ها به خاطر کشاورزی و امور دینی خیلی نیاز داشتن که مفهوم زمان رو درک کنن. So there's a lot of information about astronomy in Iran because Iranians who were largely working on their land were really interested about having a good understanding of time and date because of the nature of their work and working on the land, and also religion purposes. Ela menciona que a história de astronomia no Irã é antiga, já que os trabalhadores que sempre queriam saber mais sobre as estações e como prever o clima pelo seu trabalho na Terra, e também por motivos religiosos. Yeah. اونا ستاره پرنور آسمون به اسم سیروس رو خیلی خوب میشناختن و به اون ستاره خنک میگفتن، چون وقتی این ستاره توی آسمون میومد و طلوع میکرد هوا رو به سردی میرفت و اونا برنامه‌ریزی میکردن برای کشاورزی و کاراشون. So they all knew the Sirius star in the sky because when the Sirius was going down, they sorry, let me go back a little. Is the king? What's that? A star for the king, Cyrus? Cyrus, yeah, is the brightest star in the sky. So they all knew the Cyrus star, and they called it the cold star because they knew when the star started to go down from the sky, to move down from the sky, the weather start to get cold, and they kind of knew this, and when they saw this, they were kind of like forecasting what they were doing for their agriculture activities. Oh, cool. Ok, então ele menciona que eles conheciam a estrela de Sirius, que is how the star is called. Sirius is the brightest. E quando a estrela começava a abaixar no céu noturno, ia ficar menos visível, mais baixa no céu, que eles sabiam que o frio estava chegando. Então chamavam essa estrela de a estrela fria. Então que eles poderiam prever assim essas atividades de agricultura, conhecendo o movimento dessa estrela. بناهای تاریخی بسیار زیادی توی ایران وجود داره که احتمال میره که اونا رصدخونه‌های خورشیدی قدیمی هستن به دلیل موقعیتی که این بناها سایه‌هاشون توی فصل‌های مختلف نشون داده میشه. There are a lot of old buildings and old structures that can be found all over Iran that are
thought to be places to kind of look at sky, like telescopic rooms to look at the sky and the sun, because of their position and their positioning of their shadow and during the day. During the day. Então, existem construções no Irã que foram desenhadas de uma forma que se acredita que tenham sido feitas como lugares de observação do céu noturno e do sol. E que, de acordo com a sua sombra, com a sua posição ao longo do dia, que acredita-se que esses prédios tenham sido construídos com o objetivo da astronomia em mente. Yes, please go on. زمان رو با استفاده از سایه‌هایی که توسط پرتو خورشید ایجاد می‌شد به هنگام طلوع و غروب اندازه می‌گرفتن. They were measuring time by looking at the shadow of the building and measuring the dawn and dusk times as a measure. As a measure. Eles calculavam a hora do dia vendo a sombra desses prédios e usando o horário do nascer e do pôr do sol como referência. یه وسیله خیلی مهمی که ایرانی‌ها توی گذشته از اون استفاده می‌کردن السلاب بوده. One of the very important tools that Iranians used in the past was astrolabe. Assim, uma das ferramentas que eram muito importantes para os antigos persas era a astronomia. السلاب در واقع یه وسیله‌ای هست که انگار آسمون روی اون مسطح شده. دایره‌های فرضی که روی آسمون هست روی صفحه‌های مسطحی به تصویر کشیده شده. Astrolabe is basically a tool that it has a plate, it has a surface that the sky is actually depicted on it. So it has a lot of circular shapes on it that depict star on the surface of it. O astrolábio é uma ferramenta astronômica que mostra que na sua superfície mostra o céu noturno e que existem círculos, formas circulares ali que mostram a posição das estrelas nessa representação do céu. Yes, please. چیزایی که روی السلاب هست بر اساس مختصات و خیلی دقیقه، بر اساس تجزیه تحلیل‌های نجومی هست و گذشتگان ما خیلی از این وسیله استفاده می‌کردن. در واقع یه جور کامپیوتر همراه بوده براشون. Astrolabe is very precise and whatever is on it is very detailedly studied by our old astronomists, Iranian astronomists, and this device is very precise in showing and whatever is depicted on it is like heavily studied. And this was kind of like the old generation of like mobile computers to our old astronomy generation. That's cool. Ela menciona como que o astrolábio era uma ferramenta muito usada pelos astrônomos antigos persas e que é muito preciso. E que tudo que se vê ali é realmente uma representação muito fiel do que ocorre, ele apresenta previsões muito fiéis e que é como se fosse um modelo antigo do que seria um computador móvel, um telefone celular móvel. So just wanted to ask quickly if the astrolabe was developed by ancient Persian, was it? Astrolabe میگن که از استرلاب با توسط ایرانیا طراحی شده. استرلاب ایرانیا و میگن ریشه اصلیش در واقع یونان بوده ولی ایرانیا خیلی استفاده میکنن از استرلاب. No, astrolabe was actually invented by Romans, but Iranians were using it heavily for their astronomical activities.
Eu só queria clarificar se foi desenvolvido no Irã. Ela menciona que foi desenvolvido na Roma antiga, mas que era muito utilizado pela astronomia na Pérsia antiga também. Thank you. Sorry, go on. اما یه چیز دیگه ای که خیلی نجومی هست زیج نام داره و میشه گفت برای ایرانی ها از ایران There's another thing in astronomy, and it's actually it has roots in Iran, and it was invented by Iranians. It's called Zij. Okay. Existe uma outra ferramenta astronômica que foi desenvolvida para astronomia por iranianos, que se chama Zij. Z-I-J. Zij, ok. Z-I-J. اصلا زیج چیه؟ زیج در واقع یک کتابایی بوده که منجمای قدیمی اینا رو تدوین می‌کردن به صورت یه سری جداولی که خطوط عمودی موازی داشتن. So what is Zij? Zij is a book with a lot of sheets that astronomers would like produce this with a lot of vertical lines. خطوط عمودی فرمودین؟ بله، خطوط عمودی موازی. یه جداولی که خطوط عمودی موازی داشتن و توی اینا عدد می‌ذاشتن. With a lot of in each page, like the astronomists would draw a lot of parallel vertical lines and make tables with a lot of numbers in it. You go ahead, actually, Anna. Sorry. Ele menciona que Zij é um livro, que era uma ferramenta muito usada pelos astrônomos persas antigos, que ele mostra, tem várias linhas, é feito de linhas verticais e que eram usados números para sua utilização. اصلا شاید براتون سوال باشه که مثلا زیج‌ها رو چجوری تهیه می‌کردن. فرض اون اعداد که چی بود؟ الان میگم داده‌های رصدیشون بوده. مثلا اینکه شما فرض کنید که دورترین سیاره‌ها خیلی مهم بودن توی آسمون دیگه، خیلی قابل توجه بودن، حرکتشون ثبت می‌شده. حالا چطوری اینطوری که شما فرض کنید سیاره زحل رو دورترین چیزی هست، دورترین سیاره‌ای هست که در واقع با چشم بدون تلسکوپ شما میتونید توی آسمون ببینید. خب اینو So these numbers were were reporting the position of planets in the sky, and some of them were like so some of these planets are so big that you can see with your own eye without even using a telescope. So they were reporting all the positioning of a lot of planets in these tables. Então que essas tabelas que eles usavam com as linhas verticais e com esses números eram para reportar as posições dos planetas no céu, e muitos deles que são grandes o suficientes a serem vistos com o olho nu. دوره تناوب این سیاره یعنی زمانی که طول میکشه یه بار زحل دور خورشید به چرخه 30 سال طول میکشه. یعنی اینا باید 30 سال حرکت سیاره البته گاهی میومدن مثلا از یه مضربی از اون استفاده میکردن، برای یه مدت استفاده میکردن از داده‌های رصدی، بعد به صورت یه مضربی اینو ارائه میدادن، ولی بعضی موقع واقعا چند سال یا چند ده سال طول میکشیده تا این زیجا رو تهیه کنن. زحل رو فرمودین دوباره؟ گفتین 30 سال طول میکشه زحل رو؟ بله. So this so they followed the planar movement of these planets around the sky, and these might take like years and even decades of some planets to do a full turn around the sun.
So in case of Saturn, they were studying and they were reporting the positioning of Saturn for like 3 decades to have a full understanding of the movement of it. Wow. E esses movimentos desses planetas, que alguns deles levam dias ou até décadas, e eles registravam tudo nesse livro, nos IDs. E, por exemplo, Saturno, que é um planeta que foi registrado por mais de 3 décadas do seu movimento, para ser melhor compreendido. بفهم. اما اغلب این زیجا به صورت گروهی توی رصدخونه‌ها تهیه می‌شده. بعضی وقتا هم مثلا انفرادی دنبال می‌کردن، ولی بیشتر توسط گروهی از دانشمندان مثلا توی رصدخونه خیلی مشهور ایران به اسم مراغه اون زیجا تهیه می‌شده. So these zijes were produced by astronomists in groups, but they were also individually pursued, but they were like the major use of them was like they were majorly produced by astronomists and groups, so they were all together working on these zijes, and one of the biggest astronomy groups that were working on these zijes were placed in very famous astronomy center of Iran called Maraghe. Ela menciona que esses livros eram geralmente feitos em grupos, de astrônomos em grupos, e que alguns deles eram feitos individualmente também, mas que em geral eram trabalhos de um time de astrônomos que faziam juntos. E esse trabalho, as descobertas que foram feitas sobre o movimento dos planetas no céu, eram levados para um grande centro de astronomia no Irã chamado Maraghe. این زیجا معمولا داخلشون یه سری اصطلاحات نجوم دقیقاً همین. So this is a zij. یه سری اصطلاحات نجومی داخل. Perdão, sorry. یه سری اصطلاحات نجومی اول در اونا قرار میگرفت که حالا کسی که اون زیج رو تهیه کرده با یه سری اصطلاحات آشنا بشه. بعد گاه شماری یا همون تقویم شمسی و قمری که بر اساس حرکت خورشید و ماه بود توی اونا قرار داشت و مختصات ستاره ها و خیلی زیاد هندسه. So the Zij started with kind of defining its jargon of the astronomy jargon that it was defining, and then it also included a calendar of solar calendar and a lunar calendar with and also it was reporting the positioning of the stars. So it also and towards the end it had a lot of covering a lot of geometry depicting and geometry studies of the stars. Ela menciona que o livro começa com a definição do vocabulário astronômico que seria usado, que tinha um calendário solar e lunar, que descrevia todas as posições das estrelas e que também, no final, cobria um conhecimento de geometria, para que conhecesse melhor a geometria de como funciona o movimento das estrelas. بفرمایید. من تقریبا صحبتم تموم شده، فقط اینکه مثلا خیلی از بناهای نجومی که توی ایران هستن شما اگر روز اول تابستون مثلا برید در اونا قرار بگیری میبینی که خورشید روز اول تابستون دقیقاً از یه روزنه نورش داخل این ساختمونا میفته و خیلی 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 پیش بینی میکنم که اینا رصدخونه‌های خورشیدی قدیمی بودن. So I'm almost done with my talks here.
And if you go and look at some of the old buildings in Iran, you can see they have an opening in the ceiling, and when you look from that opening to the sky, you can see the sun being exactly on top of you in the sky. So it's in the vertical position from that opening on the first day of the summer. So these are thought to be the old solar astronomy buildings and centers. Wow. That's awesome. Ela menciona aqui alguns dos prédios antigos no Irã que existe um buraco no teto que se você abre e você olha nesse buraco no primeiro dia do verão, que o sol vai estar exatamente em cima. E que acredita-se que esses tenham sido alguns dos primeiros centros de estudo de astronomia solar. من عکس یکی از اینا رو دارم اگه بتونم یکی از این بناها رو اگر بشه که شیر کنم. No, I try to share one of the picture of one of these buildings. E ela vai compartilhar conosco uma imagem de um desses prédios, dessas construções. Enquanto isso, vou botar alguns comentários que chegaram. Okay, Marcela's putting through comments. And I love how there's like a little Canadian flag, a little Brazilian flag in the back. الان شما تصویر رو می‌بینید؟ سیاهه. فکر کنم به خاطر سرعت اینترنت باشه. She tried to share it like the picture, but it wasn't loading well. Yeah. Okay. Ela está tentando compartilhar a foto, mas não funcionou. Tem tido alguns problemas técnicos hoje. Faz parte. All right, so this is actually part of a classic 20th century Brazilian poem that talks about Passargad. And the idea is that the poem begins, I'm going to Passargad, there I'm friends with the king. And he's making a small joke saying, I'm going to Passargad, there I can see Sirius way close when it comes down from the sky. Sirius being the star. Yeah. میگه که یه دونه شاعر برزیلی هست که یه شعر خیلی معروف داره که اینجوری شروع میشه که من دارم میرم پرسپولیس، اونجا با شاه دوستم. بعد یکی از همین شرکت کنندگان این جلسه میگه که داره یه جوری مثلا جوکش میکنه این شعر رو و میگه که من دارم میرم پاسارگاد، اونجا میتونم ستاره سیروس رو ببینم. چقدر برای من واقعا آرزو هست که بشه که همه دنیا ما پذیرای همه دنیا باشیم به اینجا و این بیماری واقعا از بین بره. خوب میشه. So Sepideh is saying like I would love to this pandemic to go away and we can kind of host everyone in my town again and explore sky from here. Yeah. Ela disse que ela gostaria muito que essa pandemia fosse embora para que pudesse receber todos na sua cidade, para todo mundo poder observar o céu de lá. It's actually, I'm not sure if I ever told you for that, but it's actually a thing in Brazil that we see Passargad as Narnia, as this like wonderful place because of this poem that would describe it like this magical place that doesn't exist. I didn't realize it existed. So it's kind of, for us it also sounds like, oh, Passargad, you know, it sounds wonderful. میگه به خاطر اینکه این شاعر درباره پاسارگاد حرف زده و اینا، خیلیا درباره پاسارگاد فکر میکنن مثلا همه تو برزیل همه فکر میکنن مثلا یه چیزی مثل نارنیاست، یه جای خیلی جالب و خیلی عجیب غریبه ولی واقعی نیستش. الان نمیدونستم اصلا وجود داره یا نه. واقعا جالبه.
She's saying it's really beautiful. من فقط میخوام که یه عذرخواهی بکنم. یه عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه خب بچه‌ها یکم اذیت کردن بین برنامه. من الان خود پاسارگاد نیستم، یه شهری نزدیک به پاسارگادم به خاطر کار همسرم و خب به خاطر شرایط کرونا کسی نمیتونست بچه‌ها رو نگهداری کنه. یکی رو همسرم نگه داشتن که من بتونم صحبت کنم. مثلا معذرت خواهی کنم که این بین اگر حواسشون پرت شده یا چیزی ببخشید واقعا. She's also would like to apologize for the interruptions she had during the presentation. She's saying, I'm not in my city now. I'm just in a different city because of my husband's job. And here we don't have anyone to take care of my kids. And I have 2 kids. And my husband was taking care of one, but the other one kind of like interrupted me a few times. So I'm sorry for that. It happens. Yeah, so just for context, só para explicar o contexto, eu mencionei rapidinho a poesia que existe sobre Passárgada, que sou amigo do rei, e que é muito popular no Brasil, e que vemos Passárgada como algo que não existe, algo mágico, quase como Nárnia, para que ele explicasse para ela o contexto da poesia. E ela menciona, ela pede desculpas pelas interrupções, ela menciona que ela não está nessa cidade agora, ela foi em outra cidade, que ela tem 2 filhos e que o marido estava cuidando dos 2, mas que uma escapuliu. Então, que acontece interrupção de Zoom e que tem coisas que todos compreendem. So a quick translation for a comment. Sepideh so Kezia is thanking you for participating in the event and saying your work is amazing and your story is even more. And that many men need to study a lot and have a lot of education to have your experience and your expertise. But that women still have to fight a lot to conquer, to be part of this space, and that you're inspiring not just for your work, for your academic accomplishments, but also for your history, and thanks you a lot and says you're incredible. میگن که یکی از دخترها به اسم کیزا میگه که شما خیلی کارتون اینسپایرینگه، یعنی بقیه هم خیلی مثلا خیلی میخوان، خیلی همه رو چیز میکنه، همه رو ترغیب میکنه که ترغیب کننده است که هم کارهایی که کردین، هم تجربه‌ای که داشتین، هم چیزایی که پابلیش کردین. بعد میگه که زنها خیلی باید هنوز تلاش کنن که جای خودشون رو توی این اسپیس استرونومی پیدا کنن و شما کارهایی که کردین، نه تنها کار آکادمیکی که کردین، اون کارهایی که یعنی تاریخی که پرزنت کردین و یعنی اون چیزی که داشتین، اون حرکتی که داشتین از 10 سال پیش تا حالا، هم حرکت قشنگی و یه جور تاریخ که خیلی قشنگ دیدنش و خیلی همه رو ترغیب کننده همه آدمای دیگه است که راهتون ادامه بدن. و واقعا خیلی 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 دوست دارم که یه جورایی به دخترها انگیزه بدم، بگم که میتونن راه خودشون رو پیدا کنن. خیلی دارم تلاش میکنم که بتونم اون رویاهایی که دارم و انجام بدم، یه رصدخونه بسازم، یه جایی که بتونم آموزش بدم به بچه‌ها و هر جا که باشم، واقعا هر جا که باشم خیلی خیلی دوست دارم بگم که من خیلی سختی کشیدم. یعنی تو این مسیر یه چیزایی که دیدم، ولی واقعا لذتی که آسمون برای آدم داره به همه اینا میاد. So I really want to encourage all the girls to kind of explore this field, and wherever I go, I'll try to encourage everyone to pursue their dreams. I had a lot of issues. I had a lot of problems, but I haven't been disappointed, and I'm still pursuing to encourage people and whatever opportunity I have to make a astronomy club to teach girls and teach everyone about astronomy. E ela menciona que ela sempre gostaria de incentivar as meninas que se envolvam nesse campo, que sempre que ela vai, ela gosta de incentivar as pessoas que sigam o seu sonho, que ela teve sim suas dificuldades, mas que ela não se desapontou,
com o caminho que seguiu, e que sempre que onde ela vai, sempre que ela participa de eventos, que ela gosta de sempre de incentivar pessoas que sigam esse caminho, que busquem os seus desejos, os seus sonhos, e que ensinar as meninas um pouco mais sobre astronomia. Sorry that I paused for you for that. You did great in the translation. No worries. Thank you. And Andres says it's amazing, and he said it's made his Saturday worth it to know such an inspiring and competent person. یکی دیگه آندره پینتو میگه که امروز شنبهمو به اصطلاح ساختی، اینجا مثلا روز تعطیلشون شنبه است دیگه، میگن شنبهمو ساختی و روز خوبی شد برام. مرسی، خیلی خوب، خیلی اینسپایر، خیلی مرسی، خیلی 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 خوشحاله که شما رو دیده. یه آدم توانمند و اینسپایرینگ، یعنی کسی که همه بهش یه جوری رول مدلی، بله الهام بخش یه آدم الهام بخش. امیدوارم که واقعا اینطوری باشه. She's saying thanks, and I would really like to thank everyone. It's really great to hear all this. I wanted to make a really quick question myself. I'll make it in Portuguese and I'll translate it to English quickly. Eu tô curiosa sobre a influência, que eu sei que teve um trabalho muito grande dos persas e dos árabes de contribuição para a astronomia desde muito tempo atrás, né, lá na época dos impérios. Então, eu queria saber que depois que houve a invasão árabe, se isso mudou a maneira que a astronomia era vista e como que isso pode ter contribuído ou atrapalhado, como que foi esse processo de junção das duas culturas e a experiência de astronomia das duas culturas durante a invasão árabe no Irã. So, I'm curious about, I know that both Persians and Arabs have contributed greatly to astronomy in the past with the time of the Great Empire, right? And I'm thinking if with the Arab invasion and the mixing of the two cultures, if that changed the way astronomy was seen and what kind of influence that may have had on the way astronomy was practiced in Iran as Persian culture got in contact with Arab culture. میگه که من میدونم که هم عربا هم ایرانیا خیلی کمک‌های بزرگی به ستاره شناسی کردن. میخوام بدونم تاثیر وقتی که این عربا به ایران حمله کردن و ایران توسط عربا اشغال شد توی استرونومی چه تأثیری گذاشت این واقعه. من واقعا خیلی در مورد تاریخ نجوم نمیدونم، چون رشته اصلیم این نیست. خب چون من نجوم رصدی کار میکنم، اما به خاطر این قضیه رفتم خوندم که حالا چه چیزایی بوده و اینا، حتی برای خودم هم خیلی جالبه. ولی اینکه مثلا ما یه دانشمندی به اسم ابوالریحان بیرونی داشتیم که تا حدود خیلی خوبی مثلا شعاع کره زمین رو اندازه گرفته بود. آدمای خیلی بزرگی توی ایران بودن که کمک کردن اینکه چه تاریخی چه اتفاقی افتاده و مثلا حمله شده و اینا. من واقعا تاریخ نمیدونم، یعنی رشتم این نیست. So she's saying that this is not her field of study, like history of astronomy. It's not his major. It's not like it's academic and academic knowledge. But she's saying that I explored this on my own, and I know like Abu-Rayhan Biruni is an astronomer. Is an astronaut like scientist that kind of like calculated the radius of Earth with high precision for the first time. Wow. And that in Iran post invasion. Post invasion. Wow, for the first time, radius for the first time, yeah. Wow. Okay.
Ela menciona que, no caso, ela é física, né? Ela não é o campo dela, o estudo de história e astronomia, mas que então ela não pode compartilhar muito sobre os detalhes da minha pergunta, mas que ela sabe que existiu um astrônomo nesse período do Irã pós-invasão árabe, pós-influência árabe, que foi a primeira pessoa a calcular o raio da Terra com precisão. Então, que parece que influência pode ter sido um resultado, né? Nós temos 2 comentários ainda. Okay. Rápidos. Yeah, so there's 2 quick last comments. And Sandra is saying that she loves your story and there's no impediments and there's dedication and perseverance. And if you like, Marcelo, can you, I'll translate both at the same time. Oh no, it's okay. Okay, and Hayana is saying, it's a pleasure to listen to this great woman, how relevant and in such simplicity. And it's a great compliment in Brazil to call someone necessary. Yeah, in Portuguese, it's a really good thing to say to someone. They are necessary. میگه که خیلی چیزتون خیلی قصتون خیلی الهام بخش بوده برای ما. داره کامنتار رو دارم براتون ترجمه میکنم. بعد میگه که یکی دیگه کامنت گذاشته که یه نسسری یعنی حیاتی، میگه که یه چیز خیلی خوبه، یه حرف کامپلیمنت، یه چیز خیلی خوبه که به یکی بگن. مثلا میگه که یکی نوشته نسسری، میگه کس یه حرف خیلی خوبه که به یکی بزنه، یعنی خیلی کار درسته. میخوام اینجا از آقای مارسلو خیلی تشکر کنم که منو دعوت کردن این برنامه. واقعا برای من خیلی تجربه بزرگی بود، خیلی جالبیه. ما الان از 3 نقطه دنیا داریم با هم حرف میزنیم. الان ما عصر اونا و خیلی برای من جالبه. She's saying that I'm really happy. I really wanted to thank Marcelo so much for creating this. This is a really unique experience for me to join this conversation, and it's really amazing, like that we're in 3 different countries, yeah. 3 different time zones, and we have this. Yeah, that's really cool. Ela agradece muito ao Marcelo pela oportunidade, que é uma oportunidade rara de estar aqui, e que como que é incrível que estamos em 3 zonas de 3 horários diferentes, em 3 países diferentes, e que podemos ter esse tipo de interação. Então, Ana Catarina, para um comentário final, antes dela fazer o comentário final, eu quero perguntar a ela, porque a Núcia foi uma pessoa importante para a vida dela, né? Então, se ela podia comentar um pouquinho esse contato que ela teve com a Núcia Ansari, e depois se ela podia deixar uma mensagem para as futuras gerações, né? Você falar o futuro, sim. Qual o futuro que ela está planejando, e se ela podia deixar um comentário para as futuras gerações. Né? Sim. Okay, Feri. So last comment, Marcelo would like to know, Marcelo, how Anousheh Ansari has had an influence in her life, and she'd like to know about her relationship with Anousheh Ansari. And also after that, he would like Anousheh, the astronaut Anousheh Ansari. Oh, okay. And how it was her experience or contact with her, and also as a closing comment, he would like her to ask her about what message she would like to leave for the next generation. Okay. میگه که میخوام بدونم که شما چجوری این نقش انوشه انصاری توی قصه شما چی بود، وقتی که چجوری با انوشه انصاری ارتباط پیدا کردین و وقتی که شناختینش چه تأثیری تو زندگیتون داشت. بعد میگه برای آخرین کامنت میخوایم بدونیم که پیامتون برای نسل بعدی چیه. در مورد انوشه که واقعا اولین باری که شنیدم که یه خانم ایرانی به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفته، واقعا وقتی که فیلمش رو می‌دیدم فقط اشک می‌ریختم. یعنی اینقدر در مقابل همه چی من احساساتی ام، مثلا چیزایی که بهشون علاقه دارم. و هر بارم که مثلا این تصویر رو نگاه می‌کنم
Anna, she's saying that like I was really inspired when I saw Anusha Ansari enter the international base, and when I was seeing the video, I was crying and I was like so emotional, and whenever I see this, I still get very emotional. Ela fala que ela ficou muito emocionada, muito movida, quando ela viu o vídeo da Anusha Ansari entrando na Estação Espacial Internacional, e que até hoje ela começou a chorar vendo o vídeo, e que até hoje ela fica muito movida quando ela vê. Mas o professor Marcelo mencionou que ela tem uma relação pessoal com a Anusha? No filme, a Anusha fez um contato com ela. O sonho dela era conversar com a Anusha Ansari. A Anusha Ansari fez um contato com ela, e eu acho que elas ainda têm algum contato, né? Sim. Marcelo just mentioned how in the movie Anusha contacted Sepideh. Oh, okay. And he would like to know if they are still in contact and how was that experience as well? How was that contact? میگه که توی مارسلو میگه که من توی فیلم دیدم که شما به انوشه تماس گرفتین، با انوشه تماس داشتین. این تماس چجوری بود و آیا هنوزم با هم در ارتباط هستین یا نه؟ متاسفانه الان که باشون در تماس نیستم. یه مدت با مانشیشون در تماس بودم، خیلی مشغلشون زیاده، ولی اون موقع ایمیلشون رو پیدا کردم و خیلی 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 زیاد بهشون ایمیل میزدم که دیگه باشون ارتباط برقرار کردم و دوبه همدیگر دیدیم. So she's saying that unfortunately I'm not in contact with her now, but I'm in contact with her receptionist, because she's really busy and she has a lot of work to do. But back in the day that we were like back in the day when we were shooting the movie, I got in contact with Anusha Ansari via email. I researched a lot and I found her email, and I contacted her. I used to send a lot of emails to Anusha Ansari, and we finally met in Dubai. Uau, ok. Ela disse que na época do filme que ela mandou vários e-mails, ela pesquisou, encontrou o e-mail da Anusha e começou a falar com ela, mandar e-mails, e que finalmente a encontrou em Dubai. Mas que hoje em dia ela não tem mais um contato tão próximo com ela, que a Anusha tem uma agenda muito cheia, mas ela menciona ter ficado feliz com esse encontro que as duas tiveram. E, Marcelo, faço a pergunta final? Se ela podia, antes de falar dos comentários finais, falar do futuro, quais os planos dela para o futuro nessa área de astronomia. Sim. Né? E depois se ela podia deixar um comentário, né, para as futuras gerações, como um comentário final do programa. Sim. So Marcelo would like to know, as a closing comment, what are her plans for her own future and for astronomy and for the future of astronomy, and what she would like the future generations to know. میگه که مارسلو میخواد بدونه که شما برنامه‌تون برای آینده چیه، برای نجوم چیه و چه چیزی دارین، چه نظری دارین برای نسل‌های آینده. این که اول که من میخوام درسمو واقعا ادامه بدم تا هر جایی که بتونم. حالا شاید خیلی آروم به خاطر بچه‌ها، ولی واقعا من کارشناسیمو زمانی گرفتم که آشپزی می‌کردم، بچه‌داری می‌کردم و واقعا درس می‌خوندم. یه موقعی ظرف می‌شستم، کتاب بالا بود، من داشتم درس می‌خوندم و به خاطر دانشگاهم یه جوری بود که خودخوان بود، حضوری نمی‌رفتم، یعنی توی خونه درس می‌خوندم. So she's saying that she wants to continue studying to whatever degree she can, and she just wants to continue towards like to whatever degree she can. And she was saying that when I got my bachelor, I was really busy with the kids, and there were some days that I was like working and doing kitchen work and studying at the same time. But the good thing about my university was like it was like a self-study university, so I was doing it like I didn't need to attend any lectures. Ela menciona que para o futuro ela gostaria de continuar estudando, que ela vai buscar continuar
o caminho acadêmico o máximo que ela puder, e que durante a universidade foi um período complicado, que ela estudava, trabalhava, cuidava de casa, fazia de tudo, e que tinha que ter um horário mais flexível, que a universidade permitia que ela estudasse de casa. Então, que isso foi o que permitiu que ela tivesse o seu curso de física. No, sorry, just saying also, like, you know, her views of the future of astronomy and her message for the next generation. Yeah. بفهمید؟ میگه که میخوایم درباره فیوچر، درباره آینده نجوم و نظر و به اصطلاح پندتون رو برای نسل آینده هم بشنویم. اولا که واقعا میخوام این کار انجام بدم و یه مرکز نجوم برای بچه‌ها راه بندازم، حالا هر جوری که شده واقعا. و اینکه همیشه با خودم تکرار میکنم که هر روزی که خورشید طلوع میکنه یه امید دوباره هست برای همه آدما. توصیه میکنم که آسمون رو نگاه کنی، لذت ببری و تماشای زیبایی‌های اونو به دیگران هم توصیه کنی. میگه که so Sepideh's saying that like I'm really determined to make an education center for kids to teach them astronomy, and I'm really determined to do this, and to whatever it takes I'm going to do to make this center. And she's saying like I also want to say that like to everyone that like just look at the stars and look at the sun every day, that when the sun goes down and the cycle repeats, it can set a new beginning for someone. So look at the sky and get inspired. Então ela menciona aqui para a futura astronomia que ela enjoy this beauty. Ela menciona que ela ainda tem o objetivo de construir o seu centro de astronomia de ensino para crianças, e que ela não vai desistir, não vai descansar até que isso seja feito. E ela menciona aqui para as futuras gerações que apreciem o céu, que observem o ciclo do Sol a cada vez que o Sol se põe, o novo ciclo que há, a possibilidade de recomeço, e que simplesmente que apreciem a beleza do céu. Thank you so much. Marcelo tá mudo, pessoal. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. It was a great honor to have your participation here in our program. I would like to thank Farhad for the translation. Thank you very much. Ana Catarina, thank you very much, Ana Catarina, for the translation. And thank you very much, Sepideh, to be with us. یه افتخار بزرگیه که شما رو داشتیم. خیلی ممنون که اومدین و اینجا بودین. منم تشکر میکنم از شما آقای فرداد، آنای عزیز و مارسلو. خیلی ممنونم از همه کسایی که صحبت من شنیدن. ممنون که وقت گذاشتین. She would also like to thank everyone, me, Anna, and Marcelo, and she would also wants to say like thanks everyone for hearing and making time to join this. Okay. Muito obrigado a todos. Bom dia para todos. E obrigado por acompanhar a gente. Bye. Obrigada. Thank you. All right, bye. Bye. خدا نگهدار.